So. Okay. Merkeze. So. Test. Oh yeah, looks like. Well, just to take a second to start. To go to toilet. Whoops.
Anda lá, vai para frente de mim, não quero estar atrás de mim, pá. He's not driving safe.
Amém. Well. Bom dia. Yeah.
Hello. Ver. Este senhor, olá, bom dia. Deixa-me chegar aqui mais ao lado deste camarada. Assim dá para todos. Agora pago com café. Pago para ti, João. Dá para giro este tecido, bonito. Sim. Nunca mais fala com pipi. Ah, pois. Pipi. Antes de mais, João. bom dia. Pedro. Agora. Só uma coisa para saberes, estou a filmar. Para filmar, é lá. Pode Então dizer. é para quê? Para a SIC ou para a Para o TVD? Para o YouTube. Ou YouTube? Ah, pronto. Então, olá, bom dia. Está bem. Não? Está bom, já não o vejo há muito tempo. Eu agora, este ano só venho fim de semana.
Ah, Você não dá para mais. Estava raro. É bom sinal. Claro. É bom sinal. Claro, vai ser aqui. Mas também, pelo que eu sei, isto também não tem andado muito famoso. Não, baixou muito. Pá. Pois. Isto a comparar com antes do Covid, a gente... Aí pessoal que ainda anteontem tive a equilibrar a ver que é bonzinho, que é um miúdo bonzinho, há muito bocadinho. Este lazer, chamei da tarde. Eu ontem também só de manhã fiquei Mas lá no naquelas dedo. alturas que o gajo fazia 400, 500 canos, esquece isso. Eu ontem também estive aqui de manhã, fui a chupar no dedo para o almoço. E depois à tarde consegui apanhar uma senhora que é. Mas ela dizia, eu só quero dar uma volta assim muito rápida, só meia hora. Está bem, meia hora. Olha, quanto é que é? 40 paus, meia hora. Sempre, olha, ali 1h80, lá. Isso é um bocado, está bem, pronto, 30, está bom? Está bem, pronto, cuida. E que a merda do trânsito acabei por passar a meia hora. Depois tens o problema do trânsito. Depois, fui lá para baixo para o time out, onde já estava para me vir embora, para a garagem. Apanhei ali no Castré, 4 malucos ingleses, queriam ir para a Rua da Queimada. E eles tinham outro grupo de amigos que deviam ser dali deviam vir do Aires. Mas também entraram assim, nem perguntaram o preço nem nada. Há maluco, há moda antiga, se entrava assim. E tal, segui o táxi com eles, só depois é que eles me perguntaram quanto é que é. 5 paus cada um. Já, pagaram logo. Depois eu disse, eu normalmente gosto sempre de dizer isso às pessoas. Olha, vocês aqui em Portugal aprendem uma coisa, nunca sempre pagar nada antes do serviço. Claro. Pagam sempre depois. Os gajos ficam assim a olhar. Eles eram escoceses. Ficaram assim a olhar para mim. Ok, obrigado. Pronto. Isso foi só assim. A semana passada não vim. Está estranho, e os turistas que estão na rua são turistas que já saem carcanhola, do mainstream. Portanto, é já aquele pessoal que vem com o dinheiro mais ou menos contado. Altura que foi... Aqui é bonzito, aqui não é mauzito, porque tens aqui um mercado as pessoas veem. Mas eu já não sei se aqui o mercado compensa, se não atrofia um bocadinho também. Acho que não, puxa muita gente. Bem, eu também tenho que ficar mais daquele lado. Ontem também vi um bocadinho mais tarde e quando olhei para aqui já estava tudo ocupado. Então vou ficar ali. Mas ali... Acho que o mercadinho puxa muita gente. O ano passado daqui ainda fiz umas brincadeiras giras. Lá está. É como tudo, mas as mais longas me disseram que não estava. Olha, que eu antes de ter começado estive aí a sondar por causa destas novas regras, queimel e. Não é assim. E a tentar saber onde é que o gajo podia parar, não podia, assim quê. E avisaram, olha, atenção. No princípio era mais pior do que agora. Agora eles já aprenderam um pouco connosco. Agora estão lá mesmo, em frente do Museu de Fado. Então, quando alguém vem para visitar o Fado, eles mandam o próximo, o mais velho, por fora. Eu aqui com eles só me tenho mandado correr. Ainda aqui a semana passada estava ali, anda. Quer dizer, eles não disseram nada. Eu é que os vi, olha, vou-me mandar embora. Ali, lá embaixo também já fui corrido lá embaixo. Eles, de uma maneira geral, são simpáticos. Pronto, já fui ali na Portas do Sol às vezes são mais atravessados, ali... porque também têm ali gajos atravessados. O problema é que a moça também se estica, sabe? Exatamente, é mal criado para eles. A merda toda é que a existência desta nova regra é à pala das merdas que houve no passado. Só tudo teve uma causa. Então mal está a desfilar com a polícia. Acho que o gajo que até quase ameaçaram de dar porrada na polícia. Eu para cá estive, é assim, mas eu tive por causa da história da carta de condução. Um polícia cabrito, olha nas Portas do Sol. Porque na altura o gajo chegou ali logo armado em toureiro. Quando é que isso foi? Já foi para aí há uns 4 anos, ou mais, aliás, mais. Ao princípio, quando a gente começou, havia aí 2 polícias que eram muito mal criados. Mas eu nunca mais vi o gajo, eu acho que alguém se queixou do gajo. O gajo chamou-me nomes e tudo, o gajo pediu uma carta e começou-me a chamar nomes. Porque o gajo aproveitou-se, estávamos numa rua ali atrás da Câmara, não estava ninguém, era muito de manhãzinho, e eu ia buscar clientes ali ao hotel. E eu disse, mas eu estou aqui parado por causa do hotel, eu não estou ali só para fazer favor para deixarem as carrinhas ali. O gajo tentou-me a chamar nomes, otário, não sei o quê. E depois eu fui fazer caixa dele à esquadra, com o nome, o dia, a hora. É isso mesmo.
O gajo nunca mais apareceu, mas era um gajo até, acho que era um sargento e tudo, um gajo mal educado. Ai, gajo horrível. E contigo? Foi não, eu conheço o gajo por causa da carta de condução. O gajo pediu-me os documentos. Não. E eu, assim, como viu o Arthur, eu tenho a aplicação onde eu tenho os documentos. Claro. Eu disse, não tenho. O gajo aí, não tem, aqui meio coisa. Porque na altura, isto já tinha sido regulamentado, já tinha sido legislado. Não sabia. Só que aquilo, acho que ainda faltava ali um ponto qualquer que tinha de ser definido. Mas já era válido, eu já podia. Não tem, então ainda melhor. O gajo assim todo, ainda melhor. Eu, olha, está aqui. Não tem carta de condução, o gajo pôs os papéis, então olha, é o que eu tenho. O senhor aceita ou não aceita? Isto é legal. Para mim isto não me diz nada. Pronto, cagou no assunto. Depois veio, passou muito. Depois veio mais os da PSP e vieram também tentar saber o que é que se era, passava, não passava, não sei o quê. E pronto, eu expliquei, então, olha, tenho aqui a carta, mas o senhor sabe que tem que ter a carta de condução. Não, mas ele está aqui, minha carta de condução. Não é obrigatório. Não tem como. Acho que tem que ter calma, não posso falar assim tudo. Não posso falar assim. Então ele veio-me aqui com uma quantidade, umas pedras e coisa para me bater quase. E coisa, e pronto. Aquela merda, depois acabei por não ir embora. Esse polícia preto depois também se foi embora. Mas foi também. E tu lembras-te um puto que a gente tinha aqui, um PSP muito mal criado, que a gente multava-nos sempre lá embaixo da Glória? Um puto todo gingão, loirinho. Não me lembro. Falava muito bem com as miúdas e com os gajos. O gajo tinha um trauma qualquer, meu. Foda-se, este gajo, meu, estava sempre a multava toda a gente, meu. O gajo ainda passou o papel. Não, já vi. Não. Onde vamos? O gajo. Oi, não te talas. O gajo ainda passou papel para eu ir lá acima ao lumiar para mostrar os documentos. Só que eu fiz isso. E não foi só isso. Foi nessa altura, quando eu vi esses gajos para barrar comigo, agora já não sei, mas ainda hoje em dia querem ter ficar com a carta de condução na boca. E então tentaram Aqui embaixo ou lá em cima? Embaixo. E a mulher polícia, só para aquela polícia. Eu disse, mas eu havia uma preta também que andava aí. Era uma lixada, essa também. Essa preta também era fodida, a gaja quando vinha mesmo para amarrar-te o gajo. Essa preta lixada. A preta também era má. Um dia são 2 cafezinhos. Mas não é descafeinado. Desculpa, não é descafeinado, é descafeinado. E esta almofadinha aqui é de que, senhora? É de frango. É uma destas, queres uma, João? Também quero uma só. É. Duas? Então, Queres uma? Queres alguma coisa? Já comi o pequeno almoço em casa. Já estou comido e bebido. Isto é o café. Estás a ver? Carta de condução. Sim, senhora, não sei. Chegas aqui e olha, identifique-se, sim, senhora, não tem identificado. Isto é. Opa, só por Claro. Carta de condução. Os gajos ficam chateados, ficam lixados. Assim não podem fisicamente tentar um documento. Estás a perceber? Por isso é que muitos ficam em brasa. Dizem logo aquela história de passar para o país lá assim a mostrar, não sei o que mais, e blá blá. Não queres? 2 cafés e 2 almofadinhas. Não tenho notas de Até porque no código da estrada, eu acho que eles já fizeram essa alteração. Por estava lá no código da estrada. Mas também lá no código da estrada, uma vez pus lá em cima do lugar, à procura, no livro do código da estrada, para me explicar, assim, ó, Sr. Agente, explique-me lá onde é que o código da estrada diz que o agente da autoridade pode ficar com o pessoal imprevisível. Claro. Então não é questionável. Não sabem porque não existe.
Não podem mostrar, não existe nada. Só diz que é obrigatório. Só diz que é obrigatório tu teres os teus documentos. Pronto, tudo bem. Mas não diz onde é que o agente autorizado pode ficar com os documentos pessoais intransmissíveis. Uma carta de condução é um documento intransmissível. O homem andou lá. Realmente não está. Os teus colegas fazem. Isso começou uma coisa. Começou-me lá em frente do Vista Alegre, perto da Prazeira, sabes? Aí não há chapa para não se pode estacionar ou não. Não há. Claro. Então, eu estava parado mesmo quando o cinto do chão estava a começar, claro, estava parado. Mais do que 2 metros da volta da curva, é um lugar que pode estacionar. Até pode estacionar, não há nada. Estava lá. Se não tiver nada. Pois, são 2 metros até ao meio da estrada, até porque estão lá 2 filhas. Não tem nada. Não tem nada. E porque isso normalmente é posto. E também não é nenhum difícil. Olha, eu há pouco disse que também há uns anos, ali em Alvalade, frente ao estádio 1º de Maio, atrás do estádio 1º de Maio, não, na parte da Rio de Janeiro, havia ali um bocado de vida. E depois, para o lado direito. E para o lado esquerdo era tudo da parte da EML. Eu punha sempre ali o carro. Aquela batida é o terreno baldio, não é de ninguém. Até que uma vez apanhei um gajo da EML, pôs lá a multa. Antes de e o outro também já sabia, já estava a preparar também. Eu na altura andava com o pé de cabra no carro. Eu disse-lhe mesmo, olha, vocês aqui não podem multar por sinal tal. Deixem tirar fotografias e aqui vocês não podem multar. É assim, eu se apanho aqui alguns dos seus colegas a multar, pode estar a ver aqui, mas um custo na cabeça. Não fazem isso. Vocês estão, não interessa, vocês não podem. Mas os gajos da não são lixados, porque tu na app, na nossa garagem, as pessoas podem parar e as pessoas distraídas não veem que ele está a sumir, metem ali o carro, a app diz que dá, cobra o dinheiro e depois as pessoas são multadas ali. Isso é pirata também. E então, deve ter havido tantas cenas. E uma vez cheguei lá ir à noite, é que eu tinha uma seta, tem indicação do sentido, lá com uma chave de fogo. Mas isto deve ter havido tanto, mesmo que as pessoas residentes ali, que os gajos trataram logo de tirar, pôr alcatrão ali. Agora aquilo já é mesmo deles. Mas isso mesmo. Para ganhar mais dinheiro. Eu dou-lhe com o pé de cabra na cabeça do seu amigo. Quando era puto, andava com tinha pai, antes dos 12 anos, eu andava com o meu pai à frente do carro, sem cinto e tudo. Quando ia para a terra da minha avó, eu e os meus primos íamos. O meu pai tinha uma cortina grande, aquela grande comprida, que eu ia lá com os meus 2 primos e com o meu irmão, os 4 putos. Também nesse tempo também, é um taxista aqui na Baixa de Portugal. Acho que era um carro americano. Os gajos da EML são muito atrevidos, parecem mesmo levar um. Porque. Aí gajos atrevidos. Apanham-se com poder. Mas é que a história é que eles nem são autoridade. Não, eles não podem. Eles não podem multar por torto de direito. Mas há gajos aí que. Há gajos aí que é só mesmo à paulada, pronto. Eu até já me passou na cabeça quando vejo aquelas carrinhas de andar. Um dia compro uma puta de uma pressão de ar e fodo os pneus a uma carrinha e já não tem mais nada. Aquelas coisas. Tem que ser uma 5,5. Já vamos chegar mais para o lado, como queres? Ou por ali. Ela por aí.
Bom dia. Hello. Morning. Morning. Esse aí, se calhar, não tens lá. Sim, ali é Mas ali aí é nesse sítio é coisa. Mas tu vais aqui ao no centro da cidade, esquece. Os velhotes para terem uma consulta. Depois, os portugueses, quando conseguiu infantário. Não tem direito a nada. Estes gajos têm direito a tudo. Merda é essa. É que eu Portanto, digo, o português esta classe merda média tem que ser normal. toda corrida daqui para fora. Tudo o que está aí não está a trabalhar, não está a trabalhar para a economia do país. Ele em Algés, meu, tens paquistaneses a pedir na rua. Tudo bem, de vez em quando tens uma moeda. Mas se a gente está a mandar vir estes tipos. Não, tu dá, é assim, eles estão na rua, mas eles estão a receber apoio do Estado. Garantidamente. Aquele mínimo de reinserção, 200 e tal. 200 e tal, pá, isto tem que ser levado a uma limpeza. Mas não vai porque quem as grandes empresas beneficiam. Claro, porque é mão de obra barata. Olá, minha querida. Olá, tudo bem? Como está? Bom dia. Tudo bem? Hoje fui passear. Um bocadinho. É um passeio falsificado. Saída de um grupo de vizinhos, foi uma calma e calma. Agora, infernal. Sim, é verdade, muito calor. E se ficar num banco de jardim não é uma opção. Não, mas sim, está simpático. Tchau. Perdões fiscais. Olha, e agora mais uma do Bernardo, mais outra golpada ao BCP, tudo outra vez. A sério? A sério. Vinha hoje no Correio da Manhã, no telejornal. O gajo deu outra golpada ao BCP. É bem feita. Então, quando o gajo tinha dinheiro, andaram-lhe a oferecer os quadros, Claro, e tudo é mais alguma coisa. E isto tínhamos que mudou. pagar por aquilo. Pronto. Agora, como o gajo lhes fez mandou para o caralho, agora andam atrás dele. Mas nem o agarro. Esse gajo. Eu acho que o gajo do Salgado. O Salgado, vai ser que ele não vai preso. Claro, O homem não. vai acabar por morrer. Mas é assim, o caso do Salgado, eu também te digo uma coisa. A culpa foi muito das pessoas. Porque as pessoas também são gananciosas e é aquela situação, aquelas ofertas de aquelas rentabilidades. Sim.
Quando é 10 anos, se diz, olha, na corrupção e tal, esquece. Eu acho que É está um dos muito países pior. mais- Muito pior. Se é dos países mais corruptos da Europa, Ninguém disse que era. Tudo bem, obrigada. É 150 euros. parece que o cara sabe lá para Só uma cara grátis. para dizer que já se sabe. Ontem estava na Torre de Belém e elas perguntaram, mas também esse passeio é grátis? E eu disse, mas eu agora estou com clientes. Pois. É assim. E o preço das casas? Dizem que o preço das casas é dos investidores. Eu acho. Tu chegas até em Algés, onde eu moro, meu, e os investidores não compram muita coisa ali. É os Dá especuladores. fundo. Não sei, pá. Eu acho que é também a quantidade de pessoas que está a vir viver para Lisboa, pá. Isto é... Não, mas também já está muita gente a sair daqui. E depois o lobby da construção é grande. Tu não tens aqui casas baratas, microcasas ou casas em madeira, porque está tudo controlado pelos lobbies. Não, Meu. e não vês que ainda esta semana vem nas notícias também, cada vez há mais pessoas a irem viver para os parques de campismo. Olha lá a miséria que é. Estes gajos estão-se bem a cagar. E tu pedes uma casa à Câmara, uma casa camarária, andas ali enrolado, coisa. Chega aí um monhé, ou um outro gajo com um manhé, especialmente, já é um monhé, Os gajos tem têm logo direito a advogados, casa. pá. Os gajos têm Tem logo advogados, casa. pá, lá Pô. da... Está lá das associações deles. Não, e há dinheiro por trás, de certeza. E tu, no entanto, precisas de uma casa e mandam-te para o caralho. Olha, Mas ali isso na a zona de toda, Chelas, a Europa toda está assim. ali na zona de Chelas, estão lá a fazer 2 prédios, aliás, já estão construídos, aquela merda vai ser só para monhés. Está mesmo, já ouvi esse comentário. Hello. Aquilo é só para- Can I help you? Hello there. What's the price here? What do you get for the money? It depends how many time you want to invest. Right, So if you make just 1 hour, we make it for 70 euros. right, If you make 2 hours, we make for each one 60 euros, which makes 120. right. So and then it goes, and 3 hours we make 150. Yeah, so it's more hours okay. discount, yeah. Yeah. So we can make, for example, for the 2 hours, we can see the most important monuments, which is the Torre de Belém, the Patrimonio Descubrimientos, the Monastery of Jerónimo, which is a little bit far away. That's why we need 2 hours to come Right. there and come back. So what we can do for 1 hour is, for example, the oldest part of Lisbon, which is a lot of churches and a lot of even the Cathedral of Lisbon, and the highest point we have a big view. So, and by the way, when there's time left, we can also see this one, and also for 1 hour is the uptown. Here's written bourgeois. I cannot speak this word. So yeah, and that is for example the Parliament, the Church of Stars, Estrela, and they more or less go here and go up, and we see some viewpoints. By the end, I would recommend always this one, and we would pass also this one when you make 3 hours. What's the street art one? Street arts that take 3 hours, Oh, okay. and then we see just a lot of street arts on the way. Okay. But the thing is, this would you see also when you pass Okay, this one. okay. This also, this not. Okay. So And do we stay in here or do you stop so that we can we take stop photos? every time you want. Okay. All right. For exception, when the place is not allowed to stop, Yeah. then I tell you, maybe we can find a solution to go a little Yeah. far away. Right, okay. And then So if we want to stop for a photo, you can just stop, we take some photos, jump back in, but as long as it's within that 2 hour or 1 hour period, yeah? yeah. And do you take credit cards? Yeah, we can do it. Okay. So we have just 2 spots where to pay. We have to pay first the spots. Okay. So And then 2 we pay hours, yeah, sorry. So 2 hours is 2 hours? 2 hours. So 1 hour 70. 2 hours is 120. And 120 for 2 hours, right. Okay. Okay.
Okay. Okay. All right. All right, Yeah. and you're okay. So it's not today we're looking, but because we're here all week, so yeah. Okay. Okay. Yeah. Yeah, that sounds good, doesn't it? Yeah. So we can always come back. And do we have to book, or do we just come and if you're free? If you want, I can give you my WhatsApp, and then I come where you are. I can even pick you up from the hotel if you want to. In the morning. Well, no, let's leave it because we don't know what we're Okay, doing. yeah, all right, We're actually going away because our hotel's only up there, so we're only literally 5 minutes. So we can come down here and just that tomorrow we're going to Cascade and then but we're here all week. So Yeah. No, we definitely want to do it. Yeah, and we because it's might better even than the come back. buses. We don't want to do the bus with loads of people. We want like a more of a private. And Yeah. could you give us some background as well? Like when as you're driving around, you give us some. Yeah, that is our information? job. I can fulfill you with history of Portugal. What's up to You you? will. Unless you want to book something and then come back. So maybe I don't know. What's your name? My name is João. João. João Soares. João. Send us a walking tour guide. Yeah, João. It's a very popular name in Yeah. Portugal. Oh yeah. João. I can give you my WhatsApp number, Okay. and then yes. Is this your number here? This one, yes, this is my number. Have you got? Oh wait, you can make a picture, right? Yeah. No, it's definitely something that we want to do. And would we have you or one of your team? Does it depend on whether you're around? We can ask for you. Yeah, we can ask for you. Yeah. You might be busy though. Yeah, we're just walking down there because we're meeting some friends for a coffee, and then we can come back. Okay, maybe okay. about Yeah. 11 or something. What time's it now? Yeah, I maybe don't about know. 11 or Well, something. don't say a time because we don't know. We don't know. Yeah, but So we we won't know say time. we know where you are, so that's Yeah. brilliant. Okay. Okay, Okay, thank you. very much. Thank you very much. Have a nice day then. Okay, bye. We see us. Bis then. Bom dia. No nosso tempo era aos 20 navios. Mais um dia. Ficavas integral, não aquela coisa assim. Gatos. Essas não davam trabalho. Ela deixa de trabalhar e ela faz o trabalho que não faz. Então, não é de amiga traumatizada dessa vida. Vão para os colégios. Hoje em dia, o ensino secundário, hoje em dia, Sabes que hoje é o facilitador. antigamente aqui eu foi Então já era muito caro para apanhar. Não dá para perceber. Qualquer dia eu vou comprar e ali concluiu o prato. E isso vai bastante na hora do breakfast. Fazer lá uma brincadeira. Fazer lá. Agora eu vou. Você pega na Wi-Fi? Acho
Isto em Braga já há. Em Braga. Já falaste do Para ver, porque eles têm uma parte histórica muito grande. Em Braga ou Guimarães vi Tuk-Tuk. Que eu de vez em quando faço. Eu vim em Guimarães. Olha, eu vim em Guimarães. Em Guimarães vi a porta lá do passo. E em Braga também deve haver. Braga é maior. E Braga tem mais a parte histórica, é muito maior. Mais sim, É mal que está querendo dar. Agora estou a falar que é para capinar. Onde é que era a tua? Depois é aquilo. Sabes como? Caias aqui umas coisinhas Não, mas a minha expectativa é assim, como a casa está dividida por quatro, vou-me apropriar do quarto do sótão. Eu vou arranjar o sótão, vou fazer ali um tipo de alojamento local. Depois qual é a ideia? É fazer programas de turismo interativo, estou a tentar apostar ali no turismo interativo, que é as pessoas vão interagir com os locais, para o campo, apanhar aí, vão comer ali, pá, pronto, a minha ideia é por aí. Como fazíamos quando éramos putos. Pronto. Depois, com essa minha amiga. Morning. Bom dia. Morning. How are you doing? Everything okay? Your first time in Lisbon? Yes. Yes? So now is our first day? First day? Well, yes, more or less. We arrived yesterday afternoon. Ah, okay, yeah, so you're just starting right now. And yeah, so we are took guides. So I recommend to go just first a bit around, but we can show you the city. And because we have a lot of mountains here, hills, and the most interesting is on the upper places. There's the cathedral on the way, there's the São Vicente, and the whole history. If you're interested in, we can share you with you too. Where do you come from? New Zealand. New Zealand! Kiwis. Great! You know that we are kind of allied Yes. because, no, but Rugby. for real, no, for real. Because you have still, oh yeah, you have still the constitution with the King of England, right? So, and the oldest alliance between two countries is in between Portugal and the King of England. And it is since 1384. We are the oldest friend of the English crown. So I could share that to you, what is all about, how we make it, how we started, because we fight it in the beginning against the Moorish. Our country was built fighting against the Muslims. And there came a lot of crusaders from England, and there began the friendship. I don't want to keep that much. You are very friendly and just want to hear me understand. I don't want to
So, what is your idea to come to Portugal? What is your just a new thing to understand? Or? A lot of people from New Zealand are visiting Portugal because the word's getting around. Oh yeah. Friendly place. What a beautiful country it is here. Yeah. And we did Europe last year, and we ran into people on our travels who had been here. Yeah. And we've even got people in our neighbourhood who say to us, "I've been here, and you've got to go to Portugal." So the opportunity for us to come back here to do an Avalon river cruise came up last year. So we booked to do that and include this in it. So I recommend you always to go in churches when you pass by, because all the churches are a little bit different. Oh, who wants to go? Já vais? Tá, bye. So the churches, even I like very much this cinema. When you go inside, it looks like a 1970. So everything is in the old style. Yeah. So, and when you go in front, you will see one of the Peninsula, that is very famous in Portugal, in Lisbon, for example. And then you see a theater. Which was built in Art Deco style. And then you see the train station, the Rocio. It's We're very just beautiful. heading down that way, so Yeah. When you pass the Rocio train station and you go a little bit from here to the left and to the place who's a little bit beside, and you go straight there, you will see another elevator, but this one is just straight up like a lift, and with a little viewpoint on the top, and behind is a bridge to bring it to uptown, because we have here's downtown, on our right side there's uptown, and so just to know, and the left side is more or less the Alfama, which is the oldest part, with the cathedral and everything. oh yes. Oh well, we will keep going. Take the 28 tram. It's not very expensive, just All right. a few, and then you can go to Alfama, and you bring it down here and to Bairro Alto again if you want to. So sorry. Very So, good. have a nice day then. Thank you. Thank you very much. You're welcome. 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 Thank you for that information. Yeah. Sim, eram simpáticos demais. Só eles, pá, eu falei com eles e então eles ficavam aí porque eles eram simpáticos, eram no Zelândia. Nova Zelândia? Sim. Eu venho de longe. Olha, não há dessas de 6. Ou de 5, Não são aliás. exatamente destas. Diz? Também há de 5. Também há de 5. Também há de Não cinco. são exatamente destas. Sim, mas há de 6. As de 6, sim. Mas, sim, é. As de 6 são Hello. transformadas. A coffee? Hard rock. Hydro coffee. Okay, at first you have to go to the other side of the street. So you can go there to the other side of the street. Yes. And then you go, and then before the trees ended, the alley ended, Okay. and then you see it on the left side, Thank you. the next corner. Thank you. You're welcome. So there you can cross the lights, yes. Não era exatamente esta. Foi um comercial. E depois passaram para 6. Não, mas essas motos de 6 é giro. Toda a tua está muito giro. Mas já levou restauro também, não é? Claro. Ter lá restauro. Estava assim. As motos todas. Há algumas que estão todas afanadas. Sim, há de também está 6. muito. Esse é o mesmo modelo. Depois, teatros, algumas de 5. Mas eles ainda vendem estas Não, motos. não. Já não vendem, é teatro, já não vendem. Só, exato. Mas vendem os elétricos, não? Acho que não sei. Se calhar. Houve uma edição destas elétrica de origem. Não era grande coisa na época, porque as baterias eram o que eram. não há nada. Pois. Aliás, esta é elétrica de origem. Sim, Isso estas são eu. elétricas. Não, esta aqui. Ah, esta aí? Sim, esta.
Ah, esta é elétrica. Isto é de origem elétrica, que é a Mata 60. Isto é a origem elétrica. Só que como as baterias morreram passado o ano e era... Não, o problema destas motos elétricas é a bateria. É a bateria, sim. O problema das Mas baterias. agora isto já tem baterias É, decentes. mas nós agora, como vamos ser um país de grandes produtores de baterias de lítio, Sim, pronto. de lítio e já temos, pronto, já há baterias de lítio, já há baterias decentes. Não, esta que eu tenho, com que eu ando é bateria de lítio. Agora é tudo Sim, mas mudado. Mudado. Não sei. Sim, a de origem não era, a de origem era tudo diferente. As de origem eram as outras que não prestavam para nada. Não, mas o bom é. Os velhos é bom porque são 6 lugares. Porque os novos só têm 4. Aquilo é só 5. 5? Ah, é? Eu gosto 6 mais. é este. Eu gosto mais de fazer tours com Não, casais. 6. Não, isso é 4. Não, sim, o Esse aqui é 4. Não, este é 4, exatamente. É 4. É 4 porque houve aí uma norma nova que deixou de ser permitido com 6. Agora só podes ter 4, só podes. Houve aí. Triciclos, E quadriciclos. os bancos tinham de ser assim de costas. Não podia ser como aquela ali. Mas isso é. Mas isso Estes é. gajos estão sempre a mudar esta merda. Sim, mas isso é a ideia porque eles mudam. Gostam de mudar a bateria para estar com 6 pessoas. Agora, eu prefiro a combustível do que elétrico. Agora as baterias estão melhores. Mas de qualquer maneira. O combustível não tem Elétrico. Hello, ladies. Ah. Hello. Qualquer coisa vais à bomba. Vais à bomba, mete. Se quiseres ir para Cascais, vais para Cascais. Ou quem quiser ir ao Cristo Rei, olha, eu cheguei a ir ao Cristo Rei com uma combustível. Agora já não vou. Não se pode, por lei. Atenção. Depois, por causa do outro lado da Aquilo é uma autoestrada. Mas isso é uma estupidez, pá. Isso é uma treta. O veículo para teres que andar no mínimo a 60. Então, mas aquelas elétricas dão-te os 50. 60, 60. Mínima, velocidade mínima tens que atingir 60. Se conseguires andar a 60, Sim, só dá 50. Isto tem uma coisa com a potência, que a potência nesse Sim, é a potência velocidade não, que seja, da potência que Não permite. chega lá. Exatamente. Sim, isso tinha a ver com a potência, isso também sabia. Este, se conseguires andar a 60 na ponte, podes passar. Porque eles não têm argumentos. Podes passar. Porque eles para lá não havia que. O problema é para cá. Como para cá, tu passas mesmo em frente À frente, à nas barbas dos gajos. Olá, olha. Houve uma altura nos tubos que a malta ia ao Cristo, torto e direito. Sim, eu fui lá, pelo menos ainda fui lá 2 vezes. Pronto, em alturas diferentes. Eu cheguei a ter um evento de uma empresa em que nós fomos escoltados pela polícia até à ponte. Não podíamos passar a ponte, mas a polícia escoltou-nos para nós andarem pela ponte. Sim. Espetáculo, era um VIP. Pronto, e havia malta que às vezes ia 2 vezes ao Cristo, não sei o quê. Agora, claro, os tempos mudaram. Agora se quiseres ir ao Cristo, tens que ir aos barcos e passar por lá. Mas aí é mais vale ser um tour de um dia. O barco faz aqui. Não, mas essas motos são muito mais coisas do que essas. Embora que as pessoas fizerem mais. Não sei, eu vou poder dar mais. Preguiça. Olá. Olá, João. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Bom. Rijo. Forte. Um pouco mole, mas Pouco sim. mole. Atenção, cucu! É como eu também gosto de
Good morning.
Uma semana. O registro criminal não passa mais de Bom dia. Bom dia, senhor. How do you do? Can I? Well. So we have different tours. For example, for Belém, which is the biggest monument, the Torre de Belém, and the Patrimônio de Descobrimento is this one, Torre de Belém, and we see also the. So we know all these very, very well. Very good. Yeah. So the old town. The old town. There's here Lisbon, the cathedral, a lot of viewpoints, the highest point of Lisbon, the service center, the Pantheon, the National Pantheon. Okay. And then we can see on that way also some street arts like that. Okay. And that. Yeah. That would take 1 hour and a half. Okay. When you want, I like on that tour when we can stop on the Alfama, which is the oldest part of Lisbon, and I can take you around the narrow streets. Okay. And I'll show you how cute the Portuguese are now. I would take how poor? How cute, how sweet. Okay, sweet. Linda. Yeah. So then I can take you around and show you a bit about it. Yeah, then would be 2 hours for. Okay, and for 2 hours, wow, how much? I make it for 120. 120 euros. Okay. And so we'll think about it. We're gonna walk for a while, but we'll be coming back. While it's cool, ride when it's warm. Oh yeah, okay. Okay. Yeah, you get that. Okay. Thank you. Thank you. João. Okay, see you. Nada, prazer. Opa, já estás a acabar a barba branca. Já muito. Não foram atualizados. Exato, mas por lei tu não podias tirá-los dali. E eram hereditários. O que é que acontecia? Se o proprietário alegasse que precisasse de alguém, para alguém da sua família, podia correr com o inquilino de lá para fora. Situações dessas no prédio. Da idade do inquilino. Não depende da idade, não. Agora, o que se passou era que os prédios deixaram de ser rentáveis. Como os prédios não eram rentáveis, o inquilino. Hello. O proprietário não juntava. O problema foi que o Estado, durante 20 e tal anos, quase 30 anos, não autorizou as casas. Os senhorios deixaram-se a lá. Não foi culpa dos proprietários, foi culpa do Estado, que não atualizou as rendas. O Estado atualiza o preço da. Qual a referência que eu estou a dizer no técnico? É o índice. É o índice. A partir daí. É uma porcentagem sobe todos os anos. Em outubro, todos os anos em outubro. Ela liberalizou o mercado. Está difícil, Deixou de ter esta merda. ter Mas está e os difícil. edifícios passaram a ser lucrativos. 10 e um quarto. Ainda é cedo. Pronto, mas isto é a lógica que é funcional. Quer dizer, deixaram de ser lucrativos, depende. Porque se tu não tivesse um edifício em condições. Sim, depende de ser. Isto também pode não ser lucrativo. O que recebias ia todo para a manutenção do prédio. Se tu souberes, um edifício faz dinheiro. Agora, se tu não puderes, tiveres as mãos atadas enquanto proprietário, não podes. E Lisboa tinha centenas de prédios aqui. E continua a ter, e vai continuar a ter. Porque tínhamos, E vai continuar a ter.
Se fores ali para Alfama, bem, Alfama já está um bocadinho Alfama mais teve uma recuperado. aprovação imensa. Vai continuar a ter. Agora, se fores, há outras Ali ruas. nas portas do sol, metade das portas do sol estava a cair. Nem precisas de ir para tão longe. Olha a moraria. Se não fazer os bândalos alugar aquilo, para ir para lá. Não sei, se calhar ia falar de português. Não posso sair de casa. Tens lugar para não tens. Tens quartos para as crianças, não tens. São casas minúsculas. Quem é que quer ir para a moraria? Eu moro ali nas Portas do Sol, não tenho sítio para estacionar. Mas há muitas vantagens. Nas Portas do Sol não, na Campo Mártires da Pátria. Há muitas vantagens de tu morares no centro de Lisboa. Adriano, tu queres comparar o tamanho de uma casa no Campo Mártires da Pátria com uma casa na minha casa moraria? não é grande, a minha casa não é grande. Mas de certeza há de ser maior que os da moraria. Não tens. Há sempre vantagens, portanto, há sempre quem esteja interessado em morar em certos sítios. Malta Nova. Malta Nova nem sabe o que é que quer. Não, acho que há casas. Queres comparar o Campo Mártires da Pátria com a moraria? Está bem, mas o estilo de. Na casa de banho. Há muita coisa que os sucessivos governos deveriam fazer. Morar em casa dos pais. E morar ali. E onde é que tens rendimentos para isso? Não é o teu. Não é? Quanto é que custa um apartamento? Mais barato do Ok. Mas essa ideia, acho que sim, isso vai ter que acontecer mais tarde ou mais criminal e acabou. Registro criminal, formação, falar a língua. Isso vai ter que acontecer mais Mas é uma ambiental. formação feita como deve ser, não é? Não quer ter tal horas. Não, uma formação, 1500 horas, por exemplo. Bomba! Aqui não creio, hoje está a bombar. É para aquelas gajas para não pagar. Olha. O ano passado. Olha, ou à frente ou atrás que ela vai sair. Com as gajas. Curtiram bué, estás a ver? Curtiram para caralho, bué da fixe. No final lá para pagar, o que é uma volta de bicicleta? Estavam a dizer que era uma volta de bicicleta, que não iam pagar uma volta de bicicleta. Tu lembras-te, não é? Lembras? Desviasse. É o filme. Good morning. Alguém está a cobrir. Claro. Apanho é os desgraçados que andam aqui na rua. Morning. Bonjour. Good morning. Hello. Hello. How much
much is the? Depends how long. 1 hour 17, 70. 2 hour, 2 hours. 17 or 70? 70. 70. 70. Two, Okay. 2 hours is 120. So 120. 3 hours is 150. So it's always a bit cheaper per hour. 1 hour only city tour. Yeah, this is just the old town of Lisbon, which is old Lisbon. We see a lot of viewpoints. We go to up, and we see the cathedral. This is cathedral. We see the São Vicente, the National Pantheon, and a few viewpoints. We see also some modern arts like this is on the way. Yeah, and we can also see this one for 1 hour. That is possible. By the rest, when you want to go to the big monuments, we take 2 hours. Okay, we will see later on. Okay, have a nice day then. Hello. Nessa nova lei agora. Hello. Isso vem no artigo do jornal. Há muita malta. Morning. India. How are you doing? Okay. Não? Primeiro dia. Eu também não os podia levar, porque tenho uma marcação às 11h30. Ah. Tu? Também, sim. Também. Mas eles disseram que era o primeiro dia, estavam só a ver. Vamos ver aqui eu apanho alguém hoje. Era bom? Ah, depois ser, sim. Hum? Ah, depois ser. Pode?
São chineses. Os chineses são sempre assim. Chineses? Sim. Os chineses são sempre a comer. Os asiáticos, não sei qual é a alimentação deles. Tu já viste coreanos? Coreanos? Porquê? Coreanos. Os gajos a subir e a descer os tubos. Então, a pessoa anda assim é o álcool. A malta da nossa idade. Os coreanos. É a dieta dos gajos. Os chineses também, não sei se é que não comerem muitas carnes vermelhas ou não sei. Temos que andar para trás. Nós quando fazemos as coisas. Eu não achava mais nada. Eu não sabia onde é que eu colocava as coisas. Alguns de 13 anos. É 2018 ou é 2020? Deviam ter preparado as bases. Ok, não fazemos neste exato momento, mas mais à frente vamos fazer, mas as bases já estão criadas. Esse é que foi o problema. E depois metem qualquer um aqui a conduzir. Olha, toma a chave, vai para a rua atrás de dinheiro. Qualquer pessoa com 2 dedos de testa que vê um projeto deste tamanho, para a tua empresa, para a minha, para a dela, não sei o quê, tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura. Depois é que tem que estar estruturada. Quanto mais não seja, por uma questão muito simples, quando aparecer o primeiro problema, já aconteceu, eu só quero ir para o externo, mas quando acontecesse o primeiro problema, nós tivéssemos que nos queixar, vira-lhe a moto. vamos queixar-nos a quem? À Câmara. Olha mais pessoas. Mas como é que a Câmara? A questão é essa. Hello ladies, a tuk-tuk tour with tuk-tuks? Oh. Lá. Vai lá fazer a formação. Agora, sim, mas a formação não é necessária. Pois não, só que há uma coisa que o pessoal não está a ver. É que no dia em que o governo decretar, a partir de hoje é formação obrigatória, eu vai quero ver... com o caralho. A formação da ANCAD vai Exatamente, eu quero ver se os 200 paus que toda a gente pagou, se vão ser reconhecidos pelo Estado. Nem penses nisso. Por isso é que eu já estou a ver ao longe, eu não estou a ver agora. Isso pode muito bem acontecer. E quase certeza que vai acontecer. Não, agora vais tirar uma formação como deve ser. E a outra que fizeste, podes pegar, cortar em tirinhas e pôr na casa de banho. Para o rabo. A ANCAT é uma merda, mas toda a gente lá vai tirar um curso. E toda a gente bate palminhas. Eu não. Opa, eu estou a falar de uma forma generalizada. Eu, por acaso, toda a gente bate palminhas. Houve malta que foi lá tirar e que me surpreendeu. Que eu pensei que
malta tinha assim um bocadinho de testa e que foram lá tirar o curso. A mim surpreendeu-me imenso. Pá, cada um sabe de si. Qual é o Mas reconhecimento? agora há uma nova associação, não sei se sabes. Sim, só dos proprietários. Sim. Opa, faz mais Nova sentido. associação que é dos Tuk-Tuk? Sim, só que só podes pertencer se fores proprietário do Tuk-Tuk. Tem Então sua vou lá na lógica. pedra. Exatamente. Tem sua lógica. Olha caralho, o que é que eu quero isso? O que é que eu quero isso? Exatamente. Se eu ainda por cima só venho proprietários- aqui de tempos a tempo. Os proprietários, por isso mesmo, os proprietários são aquela pessoa que tu sabes que vão estar aqui amanhã, porque têm interesse nisto. Quem não é proprietário Mesmo hoje, assim, amanhã hoje Adriano, trabalhas aqui, amanhã não Isto trabalhas. mais uma vez é a minha opinião. Hello, Tuk-Tuk tour? Bom dia, obrigado. Não. Bom dia, não. Bom, obrigado. Morning, bom dia. Não vai dar em nada, convence disso. Ambos. Bem, eu espero que tenhas razão. Pelo menos, Isto não vai dar em nada. realmente o projeto de lei. Isto não vai dar em nada. Então não o convenceste? Bem, ele sentava-se na tua moto, a tua moto a fazer cavalinho. Mas pelo menos não bate lá em cima. Mas já o tem maiores. A malta não se quer convencer de que se quer ter alguma credibilidade. É isso que nos interessa. É ter credibilidade perante as instituições. Mas para ter credibilidade tem que se ter um projeto com pés e cabeça. Não é fazer a casa a começar pelo telhado. A nossa é pelas credibilidade. fundações. Claro. Nós já estamos mal vistos lá fora. Estamos mal Bastante, vistos cá dentro. Bastante. O Credibilidade turismo dos de tucs. A câmara dá-te com uma mão, tira-te com a outra. Querem lá dinheiro, querem que tu pagues a taxa. Como é que isto pode andar para a frente? Não anda. Vai-se empurrando com a barriga. Até ao dia que a Câmara se fartar e disser, a partir de hoje, acabaram-se os estudos. Que era o que o Medina ia fazer. Foi a nossa sorte. Não, o Medina ia-nos matar devagarinho, que era Sim. diferente. Nós tivemos Uma morte lenta. Uma morte lenta. A sério. Primeiro foi o Covid. Mas é assim, O gajo ia fechar isto para tudo eles também são pontos de receita. e depois o gajo perdeu as eleições. Quer dizer, as receitas aqui são das taxas que a malta paga. De resto, não tiram mais A nada. Câmara dá-te uma mão e tira-te com a outra. É que a malta As dá receitas, é mete assim, na cabeça. os tucs trazem dinheiro à cidade. Os tucs Não, fazem trazem os movimento à turistas, cidade. Trazem movimento, não trazem fazem os dinheiro. turistas felizes. Não trazem Nem- dinheiro. nem Não trazem- fazem. Não nem- te iludas com isso. Olha, nem Os trazem turistas- divisas para o país. Há muito turista, espera aí, há muito turista de 50, 60, 70 que nunca podiam ir ver viram se não fosse o Que ni de plata, y esos que acabo de ver. no Morning. sé. Pero sí me gustan, no que tengan una hoja, o sea, no es algo Morning. Do you get a ride in these? Yeah, that's my tuk. Sure, on there. So we have different tours, and the price is per hour. So 1 hour is 70, 2 hours is 120. We'll get cheaper per hour, and 3 hours 150. So what you can do for 1 hour to see the old Lisbon, and we go to the hills up and see the highest point. On the way we see a lot of churches, the cathedral even too. And when we go back again, we see the service center, which is a very important church for our history. I mentioned all of this in the tour, and we see also the National Pantheon. That we can make it 1 hour. Eh? There we go. Yeah, what now? Yeah. Have we got time? Yeah. Yeah, don't Only an forget. hour. We can go for an hour, can't we? But would they not prefer not to come with us? No, we can go, can't we? Yeah. We're meeting my sister at 2 o'clock. Oh, okay. What's the time now? What's it, about 11, isn't it? Oh, well, the time is 12. That'd be Yeah. fine. I'll be going now. Okay, John. You don't want that, Yeah. Something up Yeah. past 10. Yeah. Yeah? If we do an hour now, Yeah. and then when we meet up with them, maybe they're here today and tomorrow. Yeah. They're over from Australia, Okay. touring. So, and they leave on Wednesday morning, don't they? Yeah. So do we need cash or do we have cash or credit card? I prepare cash, but we can also make it with card, or just have to what go do to you have? Euros. euros. Yes. Yeah. How much is it? How much is it for an hour? For 1 hour, 70. 70. 70. 70. Yeah. Yeah. I think I've got enough. Yeah. Let me just check. I'll go and get some money. Okay. Or can you have card? Card? Do you want a card? We can use card, but I have then to stop a place where we can charge it. It's a little bit more complicated. Let me see what I've got, darling.
Oh gosh. I'll have to get it out. 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100. I want 70. 20, 40, 60. There we are. Got it. Yeah, okay, let's go. We'll do it. Okay. Okay. In this one? Yeah, in this one, yes, in the green one. Também tem dificuldade a subir desde grau. Tem. Desde o grau que eu sei. Desde simpático, está a perceber? So, little question. So, you want to end some places? You said about No, in we're the same. meeting them at the hotel just behind here. Oh, then we Okay. can be here again. Yes, Okay, yeah, great. if that's all right. Oh, yeah, okay, we can make it like that. What do you normally do then, darling? Is that all right? Normally we make it on the end, but Yeah. You're going to do a runner now, aren't you? so I make it that. So, but I recommend not to do that with everyone, just on the end. So you will see, I'm great. I make the whole hour, even a bit more than when less. So, and I explain the whole story about Portugal. Yeah. A little question. Where do you come from? England. England. Perfect. Yes, yeah. Okay. Perfect. Thank you. You're welcome. They might have done it. Oh, let's go. So, I like my English guests very much. Oh, yeah. Not only you just pass by, because we have the oldest alliance between two countries Yes, that's true. since 1384, and that's why it for me is always an honor to have English guests. And by the way, also a lot of the Commonwealth, I take them like the same. Yeah. Because we have the contract with the English crown, and that's why all who's related to it. So, our country was built 1134. So we are one of the older countries in Europe. Of course, England is a bit older. But for the continent, we are one of the oldest. So, and then we get a lot of English crusaders came over here and help us fighting against the Moorish. And that's why they begin our relationship by the English crusaders. And then a few years later, on the fighting, the Templar Knights, who was spent all over Europe and even the Middle East to protect the holy sites in the Middle East, they get in struggle with the French king, and then the French king go to the Pope, say they're praying to the devil. So they have also to flee, and they came to Portugal. They came to Portugal, and of course, we are Catholic, and back then we was too. We have to follow the Pope. So we close the Templar Knight convent and open a new one, the Convent of Christus. Put the same people from there to there, but nobody dies. Everyone was happy. But the specialty why I chat to you, they had a red cross with thick endings.
And when they change the name, they have also to change the cross. Then they put a white cross inside. So when their fleet was happened in 1307. 10 years later, we built our navy, 1317, with this sign. And there came the second part, because the French want to come over to England, and we had our navy. The English had not. We were, by the way, it is the oldest navy in the world, the Portuguese navy. We blocked the passage from the French to come over to England, and then the French want to have some revenge, put together with the Castilians, and then we asked for help by the English, and the English came with this famous longbow and helped us fighting against the standing army, the joint standing army from the Castilians and French. And about 80 kilometers from here, this is Aljubarrota. We came together, and the Portuguese had no standing army, had a navy but not an army. So please look on the right side. There is a peninsula. They have to go to the uptown. Hello. So then the English help us against the Castilians, and so a few decades later we make the contract. So that is how it begins. So this place called the Restauradores, the monument is the same name, and it remembers the restoring our empire, because we had 60 years of Spanish rulership here in Portugal. They taken us not by war, because they couldn't. They taken us because our king's family had no child, and the fallen kingdom to the Spanish. And then when we make a civil war against them, we have to rejoin our empire again, and that is a monument of it. So then, please look on the right side. After this house, you see the Rocio train station. The specialty on this station is that it's built in monolithic style that you found only here in Portugal. This one. So on the left side is the theater named our great queen Maria I, our first queen. She was by far one of the best kings and queens we have, because he fooled even Napoleon. So this place is related to the son of Maria I. She Pedro IV. Pedro IV split our empire in two. He became Pedro I of Brazil and Pedro IV of Portugal by the rest. Okay, now.
So now we are in downtown, the center of the downtown. So we had a big earthquake 7055, and in the uptown, which is from us on the right side, that's why there was a peninsula to go up. There was the place where the richer people lived. And then they had carpet on the wall, carpet on the floor, and the oil lamps fell down and begin to burn the whole uptown. They flee to downtown in front of the palace of the kings. And then came a tsunami. So all in one day, the 1st November of 1755. So now you see on the right side another kind of elevador. On my right side, this one, please look a bit up. That is built 1902, and it brings also to the uptown, because behind this lift is a little bridge, and now you can go to the uptown too. So everything what you see here is built after 1755, because here hits the earthquake and the tsunami. The tsunami take all the stones away. So please look on my right side. There you see the Arco de Augusta. After the arc is the Plaza de Comercio with King José I. He was the king on the time of the earthquake and the tsunami. So the next we will see, it takes a few seconds because you have to wait a bit. That is very important when you came home and you found some guy or some woman who came originally from Lisbon. And maybe you will share, oh, I was in Lisbon. Maybe you will say, oh, it was beautiful. But they come surely with one question. When you are not in this talk, you don't get it. He will ask you if you saw the Sant Antonio. If you saw the Sant Antonio. Yeah, and Sant Antonio
is the saint who get his holy status in Italy, Padua, and is the saint of the poor people and the lost things. The specialty what the Lisbon people have is because he born in Lisbon and he went to be monk here in Lisbon, and the church sent him then to Italy. And that's why we will see the house where he born, we will see the statue of him, and the church was named after him. But takes a bit, because right, the traffic is a bit stucky. I will show you. But this part is all the downtown, the Baixa, which is hit by the tsunami, and you see that the houses are more or less the same size, and the streets are straight lines, because they're constructed here everything very fast, and a little bit like New York, the old New York. Yes, right. Taking off the plaster. So there we are. That is the San Antonio. At first, this white church is the San Antonio Church, and there you see also the statue of San Antonio, which is a black one with a cross.
And the house with the flowers, which nowadays is a museum, is the house where he born. So now you can say you saw the San Antonio. Yeah. Thank you for that. You're welcome. So a lot of tuk drivers don't mention that because the next church is historically very important. That is the Cathedral of Lisbon. There's this one. Built 1147. So just when our king arrived here, they built this church. And that survived even the earthquake. Just one pillar moved about 40 centimeters, but the roof didn't fall down on the right side. So, but to be honest, since then, when it's raining outside, it's rain also inside. Means in the winter time when it rains a lot, there's maybe the most cleanest floor. So, and now I have to say sorry for advance. This street have a name from me because I called it Horse Street, because it feels like you are back on a horse. I try to make it that comfortable as possible. We have many roads like that. Okay. So I have the chance to go to the middle. That helps a bit. So that's the part is a bit better. And now it's get rough. So okay, that was the baddest part. So because we have a lot of hills, we had a lot of miradores. Miradores are like viewpoints. Oh, just a moment. Yeah. Just a moment. Obrigado. Obrigado. €2. So, sorry. What did the man say to you? Something nice. Why people like that now? So on the right side we will see the one mirador. It's called Santa Lucia, with a great view to the harbor and to the cruise liner. And it's also a good place to grab a coffee or tea. Here, you see. So, and because we have a lot of mountains, we have a lot of viewpoints. The next one is just next. And this have a poetical name, and it's called Porta do Sol, which is translated the doors to the sun. And that is more or less true because it's always shining in the sun. And you see also this monument. That is São Vicente, a very important person on the right side. And please look what he have on the left hand. He have a ship. And on the ship there are two crows. And São Vicente get his holy status in the 4th century, fighting against an unchristian empire, which was back then the Roman Empire. And when the Moorish people came to his place, that is in Zaragoza, Spain, they get notice what is about him. And they get afraid because there was also unchristian, because there was Muslims. They take the bones of him and take it away. When our king arrived to Lisbon, they get notice that the bones are in nowadays Algarve in southern Portugal. And that time it was still enforced by the Moorish. So he sent crusaders and Portuguese knights to bring back
The bones of San Vicente. People, he came not from Portugal, you don't know that. Okay, great. So, and please look on the left side. There you see a modern arch of a woman's face, like a mosaic. Yes. And by the way, this little house there on the top, that is also one house who survived the earthquake. Really, the one on the end With this, this tiny, thin house with the blue tiles on it. Okay. So now becomes the holes special names. These three holes are called Peter, Paul, and Mary. Sorry. So I try to make my best. So let's go here around. So they get noticed that the bones are in nowadays Algarve, and so he brings the soldiers and crusaders bring back the bones of San Vicente, the Christian land, which is Lisbon. Oof. So now it gets better. That is now the street I call the massage street. So. So this church is the Church of Grace, Igreja da Graça. It is from the 16th century here on the left side. Outside it don't look very special. Inside it is quite beautiful. But more interesting is that this church is linked to a convent. And the linked convent is the convent of Christus, I told you already, who has his heritage from the Templar Knights. And the linked convent you will see here. Oh, yeah. And it is really looking like a little castle, because that was fighting monks. Because before there was the Templar Knights, and then when they came to Portugal, they transformed to the convent of Christus, and fighting also for the Christianity against the Moorish. They will transform. Oh yeah, you want to make a picture? No. No. No, we'll come again. Okay. Okay, great. We'll do a longer tour next time. Okay.
So this is the highest point of Lisbon. So you want to see or? Okay, just to know, that is the castle São Jorge. It is named after the English King George I, because there were so many English crusaders came over here that we feel this have to be São Jorge. On the right side, you see a little church. This little church was before a mosque, and Muslims left the share built in the corner in coral stone. And there's a saying, if a pregnant woman sitting there get a good pregnancy. Our first queen get pregnant, sitting there, get a good pregnancy. At least once it works. I better not sit there then. Yeah, I asked already, but they said it will not function. So that is not gender free. So the next is also a church, and then to understand, our important churches are built on battlefields, because the most crusaders came from England. That's why we put our cathedral on the place where the English and the Portuguese fight it. He passed already. Now we come in a battlefield on a church where the Germans and the Flemish fighting. And that's why it became the second important church, but is also the church where the bones of São Vicente is in. And because São Vicente was a fighter against an un-Christian empire, and our kings feel like the same. Every time when a king died, they open the body, take the heart of the king, put it in a jar, and put it to a room in São Vicente down the floor, and close it with a stone. So we will, in a few seconds, we will see. So São Vicente, so the heart is next to São Vicente, and after we built our country in Europe, we expand to all the world, and expand also the Christianity all over the world. So that always was the thinking of our kings, to serve the Christianity.
So there we are, São Vicente. Here. Let's go to this. Oops, sorry. Oof. So this is São Vicente Church, with the hearts of our kings, and not only the hearts of our kings, also the whole bishops in that time. And for the next 4 bishops, they have already a sarcophagus. So, and even you can see the statue of São Vicente. When the day of São Vicente, they take it out and make a procession of it. So, a little fun fact. Here at that place, they fight the German and the Flemish. Flemish became then the Netherlands and northern Belgium. And the name of Flemish in Portuguese is flamingo, like the bird. So now you know where the hearts of our kings are. And now we come to a place where the people are buried who are next to the heart of the people. And because for us Portuguese it's very important, the fado music, which is our folk music, and is like a singing philosophy. The most important fadista is Amalia Rodrigues, and that's why she is also buried in the National Pantheon, which is, there the people buried who are next to the people's heart. It is this one, but we go directly in front of it. There we are. So there we are on the left side, the National Pantheon. The National Pantheon took 400 years to build. How many? 400 years to build. 400, yeah? Yes. And when something takes so long, the Portuguese like to say, oh, that takes so long, like the Pantheon was built. And sometimes I have some Portuguese guests here, and then I have to mention that is the Pantheon who took 400 years, what we always compare. Oh, yes, yes. Are those swallows or house martins up on the birds? The birds? Yeah. Are they swallows? Ah, the birds. Yeah. Sometimes they're penguins. No, they're swallows. Yeah. Yeah. They're swallows. We have them at home. Oh, really? Yeah, all around the house. So they have even this on the corner on the houses. Yeah, and they build. They build. And Derek doesn't like. Yeah, I understand. They make lots of mess. Yeah, yeah. And I have to sweep. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, they damage a bit the Yes. the colors. The stone. Yeah, yeah. But it's amazing they fly from South Africa to us in England. Oh, yeah. Every year, and I can put a date on when they leave in
end of September, beginning of October, and then they come back in the first or second week of April. Oh, okay. Amazing. Yeah, the birds are big fighters, yeah? Yeah, and they're tiny little things. Yeah. So, yeah. And by the way, the English and the Portuguese like one thing the same, which is the football. Oh. And that's why No, I don't. that's why even our famous football player Eusebio is also buried here. Yeah. Eusebio born in Mozambique back then, but Mozambique was part of Portugal, and that's why he played for Portugal. So now we come to the biggest modern art we have here in Lisbon, which is a whole wall with painted tiles. Now it's in my front, and you will see it in fully on my left side, this one, modern art. Modern art. And journalists asked him, what is about this painting? And then he said, that is about the feeling when he was here in Lisbon. And I don't know, maybe he was drunk because he put some Paris inside. And there's another hint why he is probably drunk, because he makes some miscalculation with the colors. Because when we come here, they end the colors, and he begins to paint just in black and white. So, and on the end, you see it was Andre and Henrietta. Oh, you can, yeah, that's. Yeah, you don't.
So, yeah, you saw probably a lot of houses with titles on the wall, right? A lot of houses with titles on the wall. Yeah. It is a old tradition here in Lisbon. And now we pass one of the masters who make that. And it begins, the shop is here. On my left side, it is with black-white titles. It is this one. And in the beginning, maybe he get a friend, which was the owner of the next house, and he put some titles for him, and you can see how he developed. And in the beginning, it was the devil, not very special, but then you see it get better and better. And I think the most beautiful is down there, the ship. Oh, yeah. Oh, okay. Let's just stop here. So I don't know. Taxi drivers are stupid. So there's two cars who have to go back, and then he wants to go in front. But tuk drivers are also not better. now he saw it. Oh yeah. They will say that.
Hmm? This happens very often. Yeah, because most Portuguese don't look that far in when they're driving, but it's very important to drive like that way. But it looks like no, they go off, so it's better to turn. What you making? Por onde quer seguir, pá? So, let's go up. So, have to go. That is the test, the patient test of the Portuguese. Oh man. So now, hard work. Yeah, then we have to go to our street down. Oh. So the problem is that the trams, they came not alone, there mostly came 2 or 3.
So I believe that the same street where we have to go down, there's a few prams behind. And so they will stuck again. That's why I prefer to turn around. Down by the river, there's some area that all in?